Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi kwenye taarifa zetu za MBIU ya KTN. Karibu tena. Washikadau wa elimu katika kaunti ya Kirinyaga wamewaomba wahisani, makanisa na taasisi husika kujitokeza na kusaidia maelfu ya wanafunzi wanaofanya vyema ili wanatoka katika familia maskini kuendelea na masomo yao. Afisa wa elimu wa kaunti Nancy Munga amethibitisha uwepo wa wanafunzi kutoka familia maskini ambao huenda wakakosa kujiunga na shule za sekondari kwa kuwa wazazi wao hawawezi kumudu karo. Akizungumza baada ya kutoa ufadhili kupitia Wings to Fly kutoka benki ya Equity, alisema kati ya wanafunzi 300 waliotuma maombi ya kusaidiwa karo ni wanafunzi 78 watakaonufaika, hali inayoacha wanafunzi 222 na uhitaji wa usaidizi wa karo. Msimamizi wa benki ya Equity huko Kirubuya Samuel Kanyingi naye alisema kwamba atapeana taarifa za wanafunzi 222 ili kuona kama watapata usaidizi. Equity gives back to the community. Learn to have that seed in you. Give back to the community in the small ways that you can be able to do. You must believe in God and be faithful, as in Job 28 says, if you want to get wisdom, you must have reverence from God, and if you want to understand it, you must turn away from evil. All the 300 applications we received from Kirinyaga County were deserving, but we could only offer 77. So there are other deserving cases out there, and thanks Paul for outlining the process of identifying the most deserving students. Na tumewapatia wale ambao tulikuwa tunaona wangekuwa hata kwa hiyo program, lakini kwa sababu zile slots ni dogo, tumewaambia wakati ule watakuwa wanapeana basari wanaweza consider hao watoto wamebaki. Na tusalie na masuala ya elimu mtazamaji, ambapo mbunge wa Samburu ya Kaskazini Alois Lentoimanga ameanzisha hazina ya kuwasaidia na elimu watoto waliotoka jamii maskini, haswa akiwalenga walioathiriwa na wizi wa mifugo katika sehemu ya Samburu Kaskazini. Usaidizi huo wa karo unawalenga wanafunzi katika shule za upili, taasisi za mafunzo ya ufundi na vyuo vikuu, huku wakiwahakikishia fedha kiasi zilizopatikana zikitarajiwa kuwasaidia kuendeleza masomo yao. Hakuna changamoto nyingi katika jamii hiyo kutokana na wizi wa mifugo, huku familia nyingi zikishindwa kulipa karo. Kuhakikisha kwamba tunapea watoto wetu bursaries, hata ingawa tuko na challenges mingi, kama mfano mambo ya COVID, pesa serikali haina pesa ya kutosha. Kuna vita pia, hii challenges yetu ya hii mambo ya conflict ya watu yetu, mambo ya cattle rustling, tuko na hiyo challenges, na hiyo ndio nafanya sisi hata resources iwe strained. Hiyo pia ndio inaletea sisi shida ya watoto ku access shule, kwa sababu ya hiyo vita ambaye inafanya wasasi wapoteze mali ambayo wangetegemea kulipa fees. Nimepata check ya 93,500 beneficiary ya wanafunzi 17. Na ningeomba sana wanafunzi wetu wa join driving school, tertiary colleges, wenye wangeweza kumaliza secondary schools, maana masomo inanga mwisho. Tukiachana na hayo ni kwamba waziri wa utalii na wanyamapori Najib Balala amesema kuna haja ya kuwekeza katika shirika la wanyamapori ili kuzidisha bidii katika uhifadhi wa mazingira. Balala amesema haya katika hafla ya uzinduzi wa mipango ya kuimarisha utendakazi wa shirika la wanyamapori nchini. Tobias Chanji na taarifa zaidi. Kaunti ya Kilifi, Balala amesema kuwa shirika hilo lina jumla ya deni bilioni 14 kama ridhaa kwa wale walioathirika na wanyamapori. Ya tatu ni vipi tutaweza kutia mikakati ya kuwa tunaweza kujitegemea wenyewe kifedha. Na hiyo ni mambo ya kufanya biashara, ama pia ni mambo ya sisi wenyewe kunufaika kwa mambo ya mbuga za wanyama. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Brigadia John Waweru amesema kuwa mizozo baina ya wanyama na binadamu itaepukika tu ikiwa raia wataelimishwa zaidi jinsi ya kuishi na wanyama. Wale wananchi ambao wanaishi na wanyama lazima pia waje waelewe kuwa kuna mbinu zile ambao wanaweza kuishi. Wanyama wamekuwa wakiishi na watu kutoka zamani.
Kwa sasa shirika hilo linadai kuwa na mbinu 16 wanazodai kuwa zitasaidia pakubwa kuongeza kiwango cha fedha kwa shirika hilo. And then it has 6 strategic objectives, 16 strategies and 89 activities. So our strategic plan has been broken down, and of course I must at this stage be very thankful to the Board of Trustees. Wanahoji kuwa mpango huu utasaidia kuwalinda wanyama na hata binadamu. Na walikuwa wamejua mbinu na njia za kuweza kuishi na wale wanyama. Na ndio tunawaeleza Wakenya, tafadhalini, sisi KWS ndio tuko na ile expertise, ujuzi wa kuweza kuwaeleza ukikaa hivi na mnyama fulani pengine hakutakuwa na vurugu. Lakini ukienda kinyume cha hiyo njia ambayo unafanya, tena pengine utapata madhara, na hatungependa wananchi wapate madhara nao. But it's conservation, collaboration and enterprise. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kilifi. Asante sana Tobias Chanji kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, zoezi la kuwatafuta makamishna 4 wa IEBC linafika kikomo hii leo. Sasa tufuate jinsi mahojiano haya yalivyokuwa awali. Dr. Musyoka. Yes, Madam Chair. Yes. I'd like to ask you a general question. Yes. If it so happens that you are appointed a member of the IEBC, you and your colleagues will manage the next election of members of parliament. So my question is, which is the county with the most number of constituencies? The county, Nairobi. Very good. Thank you. Well done. So we've come to the end of your oral interview, and I take this opportunity to invite you to make any remarks you might have to the members of the panel. Thank you, Madam Chair. First, let me start by appreciating you and thanking you for affording me this opportunity to be one of the 36 people that were shortlisted for these interviews. I don't take it for granted because there are many Kenyans who applied and were also qualified. But of course, and so for me to have made it to this level, I must say thank you to you. Number 2, as panelists, I want to commend you for the way you are doing your work professionally. You are a great team. Number 3, there's something I deliberately avoided about myself. I thought I should say it at the end. And that is about my disability. I was not born with the disabilities I have. I acquired it. I acquired them in 2010, September. I was attacked by a syndrome called Guillain-Barré syndrome. It's considered a bit rare in medicine, although for me I don't find it rare because I've met many cases of it since I became a survivor of that syndrome. So I was hit by that syndrome while in South Africa attending a conference where I was representing Kenya. And on the last day, I just stood up after a discussion, and my legs were just too heavy and tired. And in less than 24 hours, I was in hospital and in ICU.
being assisted to breathe. I was in hospital for about 3 months there. Then the government of Kenya evacuated me, brought me to Nairobi Hospital ICU, where I received treatment and I recovered. Guillain-Barré syndrome compromises nerves in the muscles and causes paralysis. And that is what I experienced. Complete paralysis from my neck downwards. This scar here was made to create a way of transmitting oxygen into my lungs. And so I used this gadget that is now being used by COVID patients, the ventilator. That's when I knew it. And I was hospitalized for about a year. But the good news is that I recovered. And as you have seen, I can walk. Incidentally, I had to relearn life skills. I had to relearn how to talk, how to write, and how to walk. So that is the far I have come from. Na bila shaka tunawatakia kila laheri wote waliotuma maombi yao kwenye nafasi hizo 4. Mtazamaji, na sasa tukisonga mbele ni kwamba kiongozi wa kanisa la Kianglikana Askofu Jackson Ole Sapit amekashifu vikali matamshi ya baadhi ya viongozi wanaotaka uchaguzi mkuu uliopangiwa mwaka ujao uhairishwe, akisema kuwa matamshi hayo ni ya kuwapotosha Wakenya. Akizungumza leo hii katika kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi, Sapit amewasihi wanasiasa kuwa waangalifu na maneno yao, akisema kuwa semi za kupotosha zinaweza kuchangia vita wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Sapit pia ameisihi serikali kuu ya taifa kuagiza chanjo zaidi za kupigana na ugonjwa wa COVID-19, huku akishutumu vikali wanasiasa wanaofanya mikutano ya kisiasa katika sehemu mbalimbali nchini, akisema kuwa hii inawasaliti Wakenya wanaozifuata kanuni za kupigana na ugonjwa huo. Elections must be held as stipulated in the Constitution, and those that are calling for postponement should cease to do so. Proper preparations for the elections be done by the IEBC and adequate resources provided for it to be a success. IEBC has to make sure that they do roll out a mass registration exercise so that all Kenyans who are eligible to vote are registered as voters in their respective constituencies. We are concerned that the political class have refused to adhere to guidelines leading to further spread of the virus during their Meet the People tours. We appreciate government efforts to roll out COVID-19 vaccination despite the global supply chain challenges. We call upon the government to invest more in the procurement of vaccines for mass vaccination. Na mtazamaji, tuelekee pwani ambapo waathiriwa mashambulizi ya genge la majambazi lilojulikana kwa jina Shifta miaka 1980 hadi 2000 katika kaunti ya Lamu wamelezea ghadhabu kwa kile wanachotaja kama kutengwa na serikali kwa kutofidia zaidi ya watu 4,000 waliofurushwa makwao kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Wakiongea katika hafla ya kufufua muungano wa wakimbizi waliofurushwa katika maeneo ya Simambaye, kaunti ya Lamu, na kupata makao katika mji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, wameitaka serikali kuwafidia wakimbizi hao kama inavyoshughulikia waathiriwa wengine wa mikasa ya mashambulizi. Ubajuni wa barani tuliathirika wakati wa Shifta war. Waliathirika, Shifta walikuwa wakiingia usiku, asubuhi JSU wanaingia asubuhi, wanawatandika. Sasa usiku wanatandikwa na Shifta, asubuhi wanatandikwa na JSU. Watu wakakimbia. Idhilali nyingi zilitokea, kuna raping, kuna mambo mengi yalifanywa, watu wakakosa kwenda kule kabisa. Kuna wazee, mimi sikuwa, lakini mamangu alizaliwa Mvundeni. Kisha akaja Ngomeni na Mombasa. Kuna wazee watolea story ukikaa na wao kwambia mimi nakumbuka siku fulani kumeingia Shifta sahihi, kafanywa hivi mbele ya wazazi wao.
Sasa iliathiri sana, watu wakaogopa hata kurudi. Lakini nimeuliza swali bungeni kama kiongozi na kama IDP wa kwanza. Nilivyoona IDPs wengine wamelipwa na wamefanywa ile operation rudi nyumbani, na sisi athari kubwa tulionao Lamu ni kwamba tuambiwa ni kidogo. Sasa na mimi nikaomba tufanywe vile vile kama wale wengine, na alhamdulillah nashukuru serikali walikuja, karibu serikali yote wakaja kujibu, Office of the President wakaja wakajibu na wakasema atashirikiana. Na baraza la maendeleo la kaunti za wafugaji FCDC limeshinikiza kuwepo na mbinu za kukabiliana na ukame pamoja na uhaba mkubwa wa maji ambao umekuwa changamoto kubwa katika eneo la kaskazini mashariki. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi wa maji katika eneo la Iftin huko Garissa, afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo Simba Guleid amesema licha eneo hilo kuwa na uhaba wa maji kila mwaka, kiwango kikubwa cha maji kimekosa kuhifadhiwa wakati wa msimu wa mvua. Mradi huu wa maji unalenga kunufaisha zaidi ya familia 30,000 eneo la Garissa Township. Visit, interested in knowing the conditions of our people, to see how we can collaborate more with regards to, achieving some of our objectives, both within the block of the FCDC, but for each county also individual. If there is one resource that is needed for development in arid and semi-arid lands, it is water. And this for us is a flagship project. It's part of what we call the Kenya Rapids project. And it's very important for Switzerland to be part of this, because it's not only about a resource that is absolutely crucial for the population of Garissa and for other counties in the north, but it also is a project that we are very proud of because of other features it has. One is it sports the newest technology to make sure that the water security is guaranteed for the population here in Garissa. Na kutokana na wagonjwa wengi wanaohususia kupata matibabu katika vituo vya afya wakihofia kuambukizwa virusi vya korona hospitalini, washikadau katika sekta ya afya na wahisani wameanzisha mpango wa matibabu ya vijiji kwa vijiji katika kaunti ya Kakamega ili kuwafikia wagonjwa ambao hawana uwezo wa kusafiri au wanaohususia matibabu. Mradi huu unatoa huduma za kupimwa kwa saratani, magonjwa uzeeni pamoja na afya ya watoto. Kutokana na kwamba wagonjwa wengi wamekuwa na hofia kuweza kufika katika vituo vya matibabu katika eneo la magharibi, hususan katika kaunti ya Kakamega, wakihofia huenda wakaweza kutagusana na wagonjwa wa korona na kuweza kupata vile virusi, baadhi ya vijana na washikadau katika sekta ya afya wameweza kujitolea na kuanza shughuli ya kutembea mitaa kutoka mitaa ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanahofia kufika hospitalini wanapata zile huduma za matibabu. Na leo hii nimekutana nao katika eneo la Butere ambapo walikuwa wanapeana huduma za afya za bure. Kando na hayo pia kuhakikisha kwamba wale ambao wanafunza pia wanaweza kufaidika na kurudi nyumbani wakiwa na afya na miguu ambayo inawaruhusu kuweza kutembea, maana eneo hili pia limekuwa na changamoto nyingi sana za funza, na kutokana na kuzuka kwa korona wengi wa wahisani ambao walikuwa wanaendeleza miradi hiyo waliingia mitini. Nilizungumza nao na hiki ndicho alichokuwa nacho cha kusema. Mimi nafanya kazi ya kujitolea mashinani. Nikipata habari ya afya naenda mabomane, naambia wamama kuna huduma bora karibu na nyinyi, mkuje muhudumiwe, na ndio sasa mnawaona wako hapa. Tuko mbali na kliniki ya Chitwi, tuko mbali na hiyo ya Shina Mwenyuri. Sasa saa zingine wamama huwa wanagombana kwa maboma zao, wanataka wapate fare ya kupeleka watoto. Sasa inafanya watoto kukosa kupata chanjo kwa wakati. Masharti ambayo tulipewa na serikali kuu, wananchi wengi wanaogopa kwenda hospitalini ama kujumuika pamoja na wengine, ili wanaogopa wanaweza pata corona. Kwa hivyo ilibidi tuunde hiki tunaitwa mobile clinic, ndio tuwafikie zaidi, tupate wale door to door, wengine waletwe au CHVs au mama wa community health workers wafikie mama wengi, hata wazee wengi, ndio tuwasaidie. Hivi unavyoona tunaendelea na shughuli hii na si mbaya, watu wamejitokeza kwa wingi, ambapo hata kama tuko na changamoto ya corona imebidi tuunde kitu inaitwa mobile clinic ili tufikie watu zaidi. Mradi kwa Kakamega County mzima inaendelea. Kama wiki lijalo tutakuwa Navaholo sub county na Mumias West sub county, ambapo siku ya leo tuko hapa ni Butere constituency, na ni mradi itaendelea zaidi.
Kwa hivyo matarajio yao makubwa ni kwamba wataweza kuendeleza shughuli hii katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kakamega, na kwa uwezo ambao watakuwa nao waweze kuwafikia wananchi wa kawaida, idadi kubwa zaidi ikiwa ni kina mama na watoto ambao huenda wakati mwingi wanahitaji huduma za afya, lakini ukosefu wa fedha na pia uoga wa kuweza kufika hospitalini, na kutokana na msambao wa corona wengi wamekuwa nasusia na kuweza kuathirika wakiwa nyumbani. Naam, shukrani sana Willy Lusige kwa taarifa hiyo. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba zaidi ya wanachama 25,000 wa shirika la maskota la Machakos wametofautiana na maafisa wa halmashauri ya ujenzi wa barabara jijini ukipenda kura dhidi ya ujenzi uliopendekezwa wa barabara katika eneo la Athi River, kaunti ya Machakos. Maskota hao walizuilia halmashauri hiyo dhidi ya kujenga barabara ya urefu wa kilomita 9 iliyofaa kuunganisha vijiji vya Settle na mradi wa nyumba wa NHC ulioko katika barabara ya Nairobi Mombasa. Eneo la Green Park, mradi huu wa serikali unatekelezwa kwenye ardhi inayozingirwa na utata ya kampuni ya saruji ya East African Portland katika eneo bunge la Mavoko. Na shughuli ya kuambiwa kana kwamba kuna barabara zinatolewa kwa faida yetu na serikali. Lakini tukawa na swali moja. Sisi hakuna mtu alitutembelea akatuambia kuna barabara zinatolewa. Tumeshtukia tu matinga ziko kwa ground. Kitu ya pili, kuna hii shamba iko na case kotini ambao kuna holders ambao ni status quo zinazuia chochote zitendeke hapa. Lakini tunaona kama kuna officials wa serikali ambao wako ground ni undermanned. Hawataki kuona holders. Hii serikali ni yetu na ni heri itusikize. Ikiaje kutusikiza itakuwaje kama tuko hapa for 25 years? Na hawajatukonsulti wakija hapa. Isitoshe tuko kotini. Na kesi ikiwa kotini ya hii shamba haistahili kufanywa kitu, na tuliwapea court orders na siko sinasema chochote kisifanyike kwa shamba. Sasa tunaona tunaforziwa tukubaliane, lakini sisi tumekataa, lakini nao wanasema watafanya. Tunaomba serikali ione vile itatusaidia, kwa sababu hatuwezi kufanywa hivyo, kwa sababu court order inasema tusifanye kitu yoyote hapa, lakini wao wanakuja kufanya. Naam, kwa taarifa hiyo mtazamaji, kutoka eneo la Mavoko tutamatishe taarifa zetu za Mbiu ya KTN, ili niwapishe wanazilizala viwanjani wa kuarifu yanayojiri kwenye ulimwengu wa michezo. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva na kutakia alasiri njema, kwa heri.